Zvigananda zvinosungwa rini zvigananda. Magetsi baba, muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare, hazvina kumira zvakanaka iko zvinezvi situation. Nyaya iya yapeyasvika ma1 chaiwo KOC, Dion, mai vacho, timu rese vasungwa. Pakusungwa kwavakaitwa kwaiko kwamuri kunzwisisa muri yeZimbabwe. Beu arina kuzengera buda ende vari kunzi tichasangana kuna 3 September ikokoko ndo patichozodzoka tichitaura nyaya yacho. Nyaya yanga iri kunetsa ndeyekuti pakurowa ma-investigations pana KOC kunge angambopuwa beu kare 1000 iye nasekuru wake vaibva arowa second paper 2 ende papaper 2 nyaya yanga iripo yanga iri yekuti zvoni iwo KOC iwo toda kuti titaurire kuti mari idzi dzese idzi zvese empire dzako dzese dzouri kutaura idzi uri kuinhonga kupi, mari iyo uri kuiwana kupi. Kutaura chokwadi muri yeZimbabwe isusu zvedu tinge tichiziva mari idzi kwadzinenge dzichibva, but takataura regedzai nyaya iyi tiregedze kumhanyira kumberi, tifambe step by step so that kana tichinge tichizonzwisisa tine zvekudzidza ipapo tichadzidza bit by bit, day by day, tichinzwa kuti zviri kunyatsomira sei. Asi iko zvinezvi zvabuda pachena, chikiti chavhomoka, chikiti chabuda pachena. Unongoziva kuti zveroita nyaya dzacho ndezvekuti munhu anozongeri kana akutongobuda musaga ega kungoti ko imimi muri kuda kundinetsera mari iyi kai ndiri kuipuhwa kana kuti magifts andakapiwa naCollins Mnangagwa, magifts. Because KOC by the way second wife zvinomboreva kuti kudiko. Handiti muda kuzomirira uda kubhaiza udzungara mukadzi wake wadaiti ndo pangori nenyaya ipapapa. Ma-accusations anga ari kubuda ese kunzi uyu ari kuzodzidzisa mwana wangu madrugs what nonsense dzese ndakazvitaura. Because why ndiri kudaro, there is no way pokuti tingatanga kujustify zvinhu zvakadaro. Mwana wacho ari kunzi mwana wangu ari kudzidziswa ari kuma 40 something years wodzidziswa madrugs nemwana ane 22 years. Does that make any sense to you guys? Zvakanditadzira kundimekera sense. Vanhu vakawanda vakanga kutotanga kutora side vakutukirira KOC, iwewe Slay Queen, unozoonererwa, unozodaiso. Inangu ndakatanga ndakati ayo kana dziri dzose nyaya dzi I understand kuti vanhu munenge muchida kuti nyaya dzitorwe neside ramunenge muchida imimi. I remember my father used to tell me kuti hakuna jeri rinodarika kuroora hure, ndo jeri hombe risingabudike jeri roruma 1, but not in this matter. Iyi nyaya iripo yatoita kutoti titoona kuti Collins Mnangagwa akapusa, ndiye akatodhibha, ndiye murimi. Unoziva kuti wamunzwa statement rekunzi murimi kune vanganga vamboripo makore acho vanokutaurira kuti ukanzwa pachinzi munhu murimi zvinenge zvichimboedza kunzi kudii. But panapa muri yeZimbabwe zvinhu zvazongobvondoka ende pakungodiwo kana malawyers anoziva basa inosununguka nyika iyi ndokutaurirai. Pakungoda vanhu vanoziva zvavari kuita kuti vamboziva vambotraya kudhokonya ipapo nekuti nyaya dzacho dzinotonetsa kuti unoziva kuti udemboti kochendanga ndichadzitangira nyaya dzacho dzeka 10 million kakaka. Nyaya dzaka 10 million kakatoti mari dzimagifts andakapiwa taitoita murudo. Ende nyaya yacho yanga iripo ndekuti uyu wacho aitoti ko bhebhi rangu mukurinetsere chirisiyei bhebhi rangu. Kurova kuti ivo vari kuwirirana but pana azongopindira nyaya dzevaviri. Hanzi love is for two, rudo vaviri semagagaga, wechi3 anenge achi zvakaomba. Right, panga pachitaurwa nyaya iyoyi muri yeZimbabwe kuna vanhu vakawanda vari kukomenda on this matter ende ndafarira the way iri kutaurwa nayo naHope Waching'ono uyu anova award winning journalist. Inozo zvinongonakidza so kuona vanhu vachikomenda makomenderi wayo because munhu akaita saHope ndiye one of the guys wokubuda achizonyatsotsanangura achirudunuka rimwe side renyaya rekuti tese takanga tisina kugadzirira kunzwa nyaya manzwiro akaita seiwaya. Nhasi ari kudzoka nenyaya iyoyi zvekare achitsanangura achionesana nemi muri yeZimbabwe achitaura kuti the case may ultimately become a textbook example for political elites of how not to handle sensitive family disputes emotionally or through the machinery of the state. President Emmerson Mnangagwa's son Collins Mnangagwa has a second wife, KOC Tadiwa Tafire Nyika. She was arrested and charged with drug-related offenses before later facing additional allegations of money laundering and possessing a forged identity document when she was rearrested after getting bail for the original offenses. The state alleges that KOC accumulated properties and luxury vehicles worth approximately 9.35 million using proceeds from drug dealing. At the center of his dispute, according to sources close to the first family, Auxilia Mnangagwa's belief that
Kelsey introduced his son to drugs and he has been a destructive influence on him. The criminal allegations against Kelsey appear to become entangled with what we could otherwise a deeply personal conflict between a mother-in-law and a daughter-in-law. I previously reported allegations that Kelsey's mother, Amina Jacinda Jesab Arab, was assaulted at one commando barracks before being taken to State House, where she was allegedly assaulted again. Amina later traveled to Bulawayo with her daughter Dionta Nakata Firenyika and their relative Noreen Jesab, where they sought refuge at a lodge in Ilanda. They were subsequently arrested and also charged with dealing in dangerous drugs whilst at the lodge. They were reportedly preparing to leave Zimbabwe for Dubai abroad, a private aircraft allegedly arranged by Collins Mnangagwa, who is currently outside the country. Whether that journey was an attempt to evade justice or simply an effort to escape a frightening family conflict, nobody knows except them. Kelsey was eventually granted bail in her original drug case, only to be arrested again immediately after leaving prison in the new case. The state alleges that her multi-million-dollar portfolio of properties and luxury vehicles was acquired through drug proceedings. Her response creates a potentially serious problem for the state and the first family. In a bail application, she reportedly stated that the money used to acquire the assets came from her husband, Collins Mnangagwa. People close to Collins also insist that he acknowledges providing his wife with the money and assets. They say some of luxury vehicles identified by the state were originally given to Collins as gifts by his associates before he passed them on to Kelsey. Collins is an engineer with substantial mining interests and, according to those close to him, earns significant income from mining. If Collins confirms under the oath that he provides the money and assets, the case will move beyond Kelsey's alleged conduct and into the finances of the president's son. Ordinarily, he may have to testify in person or provide a sworn deposition confirming which properties and vehicles he purchased, how much he paid, when the payments were made, and where the money originated. An independent court could then be entitled to demand documentary evidence. It could need to examine bank transfers, company accounts, mining, income tax records, title deeds, vehicle registration, and the identities of those who allegedly gave Collins luxury vehicles as gifts. If third parties give vehicles worth hundreds of thousands of dollars to the president's son, the court is entitled to know who they were, why they gave him such valuable gifts, and whether they had business before the government. However, once the state alleges that particular assets represented criminal proceeds and the accused responds that the assets came from the president's son, the state cannot investigate the recipient while deliberately avoiding the alleged source. Ordinarily, the prosecution must follow the money wherever it leads, even if it leads into the first family. Many Zimbabweans are already asking legitimate questions. If Collins Mnangagwa can give assets worth more than 9 million to his second wife, what is his total net worth? What are the sources of that wealth? How much are his brothers and sisters worth? What mining concessions and other commercial interests do they hold? How much tax has been paid on the income? What is the combined wealth of President Mnangagwa first family, and what are its documented sources? These questions would probably never have arisen with such intensive. This matter remained a private family disagreement. According to the people close to the family, Collins wants to remain with Kelsey, who is reportedly pregnant with his twins. Stripped of the presidential family's involvement, this appears to be a tragic dispute involving a mother who believes that her daughter-in-law is a dangerous influence and a son who he has chosen to stand by his wife. But when private emotions become entangled with police operations, military facilities, detention, and prosecution,
the dispute stops being private. It becomes a matter of public record. Zimbabwe witnessed similar danger during Robert Mugabe's presidency when Grace Mugabe private, commercial and property dispute entered the courts and began exposing uncomfortable details about the first family's wealth and business arrangements. That is the risk when an emotional attempt to punish or remove an unwanted daughter-in-law may ultimately force the president's family to explain its wealth today or along the way. The entire episode could have been handled differently. Instead, it may become an indictment of the family, created not necessarily by the origin allegations, by the emotions when driven to them. When private emotions borrow the handcuffs and institutions of the state, a family quarrel can quickly become a public audit to the family's wealth. Knowing President Mnangagwa as we do, he will probably recognize his case for what it has become, a damaging and unnecessary distraction to his rule, one that could provide political ammunition to his enemies. My instinct is that he will eventually intervene, have the cases withdrawn, and seek another less publicly damaging way to resolve the family conflict. The longer these cases remain before the courts, the greater the risk that uncomfortable questions about the first family's wealth, mining interests, gifts, and financial transactions will have to be answered under oath. Whether he intervenes or allows the cases to proceed remain to be seen. Time will tell. What this case has done is give Zimbabweans a front row seat from which to observe the conspicuous consumption of the country's first family and political elites. The luxury vehicles, multi-million-dollar properties, and extravagant gifts revealed in the court papers stand in obscene contrast to the property, unemployment, and collapsing public services enjoyed by ordinary Zimbabweans. That's hope watching one for you. Sorry, just rebesa vanya yacho, but inongoramba uchingonakira uchingonzwa kuda ngopinda mairi. I know kuti zvakawanda zvekuti tinogonoramba tichangotaura tichingoonesana pane nyaya iyoyi. Siyo Collins ko Shoni ane mari, ma questions akwanda. Ko Emerson Junior ane mari, ko David Kuda Mnangagwa uya deputy finance minister ane mari, vakawanda vakutokwana pa list irori. Chongobvunza ko ningane mari vese, ko Mnangagwa wacho ane mari, ko mai Mnangagwa vacho vane mari. Regedza iti dzisire kwa muri in the comment section kuti mukwanise kunge muchi answer. But to be very honest, nyaya iyi itori hombe yakakura ende kwa ichaperera. Hai, tiri kunyara baba. Unotoshaura kuti nyaya dzacho dzazotangirwe matangirwe iwayo, maybe vachazoziva mapedzera vachazozviita, but tikuona kunge dzangohandlwa nema emotions. Zopedza zvaunzi uyu wacho ari kuramba achida bhebhe rake futi. Ndopara kunetsa futi ipapo munhu arikuda bhebhe rake chimoko haasida kusiya. Haasi ready kusiya, patonzi pane mimba ine matwins. And according to hope uchingona totaura zvoni vakaenda ku state house vakabva vanzi bvisabudisa mwana wangu mari makamisa. And then kana muri kutoya nenhumbu, regedza tikuoperate tikubatsire kubudisa vana vachimo. Zvinhu zvacho ka regedza tione kuti kuchawira tsvimbo nedoho ndekupi ende kwazvichaperera ndekupi ende vanhu unenge uchinzika ana ningi masainzi ane moyo wakanaka sichicha kuti ani ane moyo wakanaka toshamsika kesi. Regedza itiperere pana panyaya yacho muri yeZimbabwe. Asi ndoda kukutendai nekusapota kwamunoita chivhidhivhidhi chechannel yenyu inonzi Coolian TV. Ndinokutendai zvakanyanya nezvese zvamunotiitira panapa pachivhidhivhidhi chenyu, handiti? Saka regedzai ndibva ndangoshandisa mukana wekuti ndisiye ndakuziyisai nezvedhiri. Hi there, if you're watching Coolian TV, you're obviously smart. Saka uchafarira nyaya ndauya nayo nhasi. Une dhiri api here sha? Your app is here. Ndiri kutaura nezve brand new app here akagadzirwa for us maZimbabwe. Wherever you are, by people who know how we like to socialize and do business. If you ever thought ikande padiri, kana uchida uchitengesa chikande padiri, kana uchichitsvagira padiri, kana usingazivi bvunza vamwe padiri. Diri is written in Shona and we have an Ndebele version coming soon. Saka mnatiitambire sendakayedu. Don't be left behind. Enda pa Play Store unotora Diri app yako nhasi.
If you're not on Android, enjoy Diri on the web at www.diri.co.za. Pindam Diri Nas.